Herr Bundespräsident, Frau Büdenbender, Your Excellencies, ladies and gentlemen, meine Frau und ich freuen uns, Sie zu diesem Staatsbesuch auf Schloss Windsor begrüßen zu dürfen. Es kommt mir vor, als wäre unser Staatsbesuch in Deutschland 2023 der erste nach meiner Thronbesteigung, erst gestern gewesen. Bei diesem Besuch und bei früheren Besuchen haben Sie und Ihre verehrte Frau, meine Frau und mir viel Herzlichkeit gezeigt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir Sie hier in Windsor als unsere Gäste begrüßen können. Dies zeigt die besondere Freundschaft, die unsere Länder verbindet. During your visit, or during our visit, you kindly invited me to address the Bundestag in a deeply appreciated gesture of remarkable friendship, as well as visit your world-famous markets, celebrate the spirit of reconciliation under the cross of nails at St. Nikolai Memorial Church, and be shown how you are using green energy in your ports and transport infrastructure. And I'm so pleased, therefore, that your visit in the days ahead to London and to Coventry will carry many of the same themes, recognizing the deeply historic and richly innovative relationship our two nations hold. And of course, this has always been the way from the year 695, when the patron saint of Germany, St. Boniface, crossed the Channel from Anglo-Saxon England to preach the gospel to the Germanic tribes across the Rhine, seen as barbarians by the popes, but to Boniface, his kinsman. To Edith, the sister of Ethelstan, the first king of a united England, who in 959 married the Saxon emperor Otto the Great, later crowned by the Pope in Rome, and described as fearless, charismatic, and intimidatingly hairy. and to Martin Luther, who contributed to the intellectual foundations of the English Church some 500 years later. The bedrock of our relationship has not only been in ideas, but also in trade. Merchants and craftsmen from Dortmund and Cologne, who in 1380 operated the Guild Hall of the Germans in London, which then dominated trade between our nations, and indeed across Europe, for over 200 years. Ahead of tomorrow night and the dinner you will attend at the City of London's own Guildhall, it is wonderful to be joined this evening by business leaders and investors, scientists and creators, representatives of some of the 2,500 German businesses which have made the United Kingdom their home and who personify the modern equivalent of those merchants who came before them. Germany is known the world over for invention and innovation. Siemens' industrial plant in Newcastle is one of many global examples, as is BMW's Mini Cooper plant in Oxford. But even the distinguished representatives of the German automotive industry here this evening, with their cars containing all the latest technology, highest safety, greatest luxury, and new green technologies, would perhaps have looked in awe at you, Herr Bundespräsident, as you traveled this afternoon in the most comfortable
and lowest emissions vehicle in the world, the horse-drawn royal carriage. It might only be 6 horsepower, but sometimes a simpler vehicle is all one needs. Football, of course, is another shared endeavour, and I'm delighted to see so many of the footballing fraternity around the table with us here this evening. And of course, I use the word shared in the broadest meaning of the word. There was, one has to admit, some element of truth in the famous description of football as a game where 11 people play 11 people, and then, in the end, the Germans win. And, exactly. And with our German friends, as with all of the closest relationships, we celebrate not only our shared characteristics, but also our differences. It can have escaped no one's attention that Germans are considered by many in my country to have a somewhat different sense of humour. But let me assure you, Herr Bundespräsident, British humour is no laughing matter. Like our languages, English and German, which share such deep common roots, but now do sound a little different, it is undoubtedly true that your language contains a very large number of very long words. As someone who has spent some time trying to learn a little Welsh, I have some sympathy for the proposition that needless gaps between words are a dreadfully inefficient use of paper. Ernst zu bleiben, Herr Präsident, Herr Bundespräsident, ich freue mich sehr, dass Sie uns in einem Jahr besuchen, in dem unsere Regierungen den Kensington-Vertrag über Freundschaft und bilateral Zusammenarbeit unterzeichnet haben. Der Vertrag ist so benannt, weil die Unterzeichnung im Victoria und Albert Museum im Londoner Bezirk Kensington stattgefunden hat. Morgen werden Sie natürlich das Museum wie in der East besuchen. Wenn es eine Beziehung gibt, welche die tiefe Empathie zwischen unseren Volken symbolisieren kann, ist es die zwischen Königin Victoria und Prinz Albert. Ja. Mein Urgroßvater hat diesem Land so viel gegeben, als Pädagoge und Sozialreformer und als treibende Kraft hinter der Londoner Weltausstellung von 1851. We have, of course, experienced the darkest times and the most terrible consequences of conflict. But perhaps now, so many decades later, the acknowledgement of past suffering has become the basis for an honest friendship, renewed and redoubled. So looking ahead, Herr Bundespräsident, we have a responsibility to our citizens and to our European neighbours, as well as the wider world, to speak about the shared values of the United Kingdom and Germany, and our shared vision for the future of our modern world, as encapsulated in the Kensington Treaty. As two of the world's great economies and great powers, and with such intimate understanding of one another, I am confident we will face these challenges together. Our partnership continues to adapt to new times. We now find ourselves at the forefront of a global transformation. The search for a way of living that is at once prosperous, humane, and sustainable. Here, as elsewhere, Britain and Germany stand shoulder to shoulder, guided not only by technology and science, but by conscience.
We are working together to secure the transition to a world powered by clean energy, the very basis of a livable planet for future generations. And from protection of the world's rainforests through to the development of renewable energy in the North Sea, to the restoration of our peatlands, to the promise of nuclear fusion, and the transformative impact of quantum technologies and space research. Our two countries are partners not just in policy, but in practice. We are animated by the same belief that progress is only meaningful when it genuinely serves humanity. And with regard to shared defence, our German-British bridging battalion at Minden, which I visited during our state visit 2 years ago, is literally building bridges, a unique partnership at the heart of NATO. And more broadly, of course, the United Kingdom and Germany together stand with Ukraine and bolster Europe against the threat of further Russian aggression. Like you, I place trust in the ambition and imagination of our young people, in the Mut zu hoffen, in your memorable phrase, Herr Bundespräsident, courage to hope. It is young people's ideas and their passion that will shape the future we share, whether through academic exchange, youth-led innovation, or the friendships forged in classrooms and on playing fields. Partnerships between our young people will be the foundation for understanding between our nations now and in the years to come. Wahrlich, Herr Bundespräsident, haben Sie sich lebenslang für die Stärkung der Demokratie und der Verständigung engagiert, in einem Zeitalter, in dem beide gefordert sind. Es sind 36 Jahre seit dem Fall der Berliner Mauer vergangen, einem entscheidenden Moment in der Geschichte der Menschheit. Die turbulenten Zeiten des politischen, sozialen und technologischen Wandels, die danach gekommen sind, haben unsere Werte auf den Prüfstand gestellt. Viele haben dies als beunruhigend, sogar beängstigend empfunden. Die Angst kann zu Wut und Verbitterung führen. Aber das Vereinigte Königreich und Deutschland sind im festen Glauben an die Demokratie, den Frieden und den Rechtsstaat vereint. Sie selber haben uns auch daran erinnert, dass Fortschritt nicht laut sein muss, um dauerhaft zu sein, und dass der Anstand leise ausgeübt eine mächtige Kraft im öffentlichen Leben sein kann. Davor gebührt Ihnen unser Dank. In that conviction, let us tonight renew our shared determination to face the future together with honesty and in deep friendship. Therefore, as we celebrate that deep friendship, allow me to propose a toast to you, Herr Bundespräsident, and to you, Frau Büdenbender, and to the people of the Federal Republic of Germany.
Majestäten, königliche Hoheiten, Lords, Ladies, verehrte Gäste. Es ist eine Zahl, die zu meinen frühen persönlichen Erinnerungen an das Vereinigte Königreich gehört. Eine Zahl, die für mich als nach dem Krieg Geborener für immer untrennbar mit ihrem Land verbunden ist. Die Zahl 95,4. 95,4, das war die Frequenz des British Forces Broadcasting Service, BFBS. Die Frequenz, die man während meiner Kindheit in meiner Heimatregion Lippe-Detmold empfangen konnte. 50 Jahre lang, bis 1995, waren britische Soldaten in meiner Geburtsstadt Detmold stationiert und haben in der ganzen Region Spuren hinterlassen. Die Briten haben uns Deutschen in der ehemaligen britischen Besatzungszone den Rugby näher gebracht. Es entstanden Beziehungen und Freundschaften und für mich war 95,4 BFBS die Radiowelle, die mir von meinem Jugendzimmer aus damals das Fenster zu einer anderen Welt geöffnet hat. Und so wie mir ging es vielen Menschen meiner Generation. Wir haben ein Land kennengelernt, das wir Deutsche bewunderten. Nicht nur für seine Musik, sondern seine Kultur insgesamt, seine Lebensart und vor allen Dingen eine Weltläufigkeit, die das Gegenteil war von deutscher Nabelschau. Nie hätte ich gedacht, später, ein wenig älter geworden, einmal auf Schloss Windsor beim britischen König zu Gast zu sein. Majestät, es ist nach Ihrem Besuch in Berlin im März 2023 bereits unser zweites gemeinsames Staatsbankett. Man kann also sagen, wir beide haben schon etwas Übung darin. Doch Sie haben hier heute Abend etwas Erstaunliches geschafft, Majestät. Wir sitzen in dieser prachtvollen St. George Hall auf Schloss Windsor. Und doch jeder kann es sehen und spüren, fühlt man sich nicht nur auf das Herzlichste willkommen, sondern ich jedenfalls finde auch ein Stück zu Hause. Majestäten, meine Frau und ich danken Ihnen für den besonders warmherzigen Empfang, den wir hier genießen dürfen. Die Atmosphäre ist wohl vertraut, denn auch wenn das vielleicht nicht alle Briten wissen, manche der hier innig geliebten Weihnachtstraditionen haben durchaus ihren Ursprung in Deutschland. Ganz zuvörderst der Weihnachtsbaum, dessen erstes Exemplar, so wird erzählt, Königin Charlotte im Jahr 1800 hier in Windsor aufstellte und der bald schon in vielen Wohnzimmern des Vereinigten Königreichs stehen sollte. Damals wurde aus einer ursprünglich deutschen Tradition ein zutiefst britischer Weihnachtsbrauch. Man könnte sagen, while you gave us some good grooves, we gave you the Gemütlichkeit. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, seit Jahrhunderten sind unsere Länder einander nahe und davon zeugen nicht nur die Weihnachtstradition. Und sogar jene Dinge, über die wir mitunter streiten, verbinden uns in Wahrheit doch. Wer spielt den schöneren Fußball? Wer braut das bessere Bier? Der englische Rasen lieber im Vorgarten oder im Schrebergarten? Lieber den britischen Humor oder doch lieber den deutschen? Wobei, hier würde mancher Brite vermutlich fragen, welcher deutsche Humor? Was doch bei all diesen alltäglichen Fragen deutlich wird, wir teilen in vielen Bereichen dieselben Leidenschaften und wir lieben die gleichen Dinge. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass die Menschen im Vereinigten Königreich und in Deutschland sich einander nahe fühlen. Briten und Deutsche sind einander eben doch viel ähnlicher, als die meisten denken. Und ich bin überzeugt, unsere Partnerschaft schöpft daraus genau ihre Kraft. Your Majesty, you gave expression to your very personal and intensive relationship with Germany during your visit in March
2023. Prior to that, you had already visited our country more than 40 times, but the fact that your very first trip abroad as king brought you to Germany was a special symbol of the German-British friendship, a gesture of appreciation, which meant so much to me and to us Germans. I think you were able to see, hear, sense that from your reception at the Brandenburg Gate. During that trip, you spoke in Schloss Bellevue of your many visits, of the people you have met in my country, of the experiences you had taken away from there. We Germans, we were profoundly moved by this deep bond with our country. Your Majesty, when you last visited Germany, we planted a tree together, an ash tree, in the palace garden of Schloss Bellevue, a symbol of friendship, and I can assure you it is still growing and thriving there today, and with it, I think, our relations. The roots of these relations are deep. Our history binds us together, both the good and the bad chapters. The day after tomorrow, I will travel to Coventry, a city that was reduced to rubble by German bombs during the Second World War. And this year, we look back on 80 years of peace between our two countries. With regard to history, what a gift. Flourishing cities grew out of the ashes. Enemies became friends. That is our common history, and it shows what is possible when people have the courage to pursue reconciliation. Your Majesty, it is not least you and your family, we have to thank for this work of reconciliation. The Windsors have consistently forged new ties and thereby promoted German-British relations, just as you still do today. Your tree in Berlin, Your Majesty, stands deeply rooted as a symbol of these relations. Majestät, meine Damen und Herren, dieser Baum steht auch für ein neues Wachstum unserer Beziehungen. Der Brexit war ein tiefer Einschnitt, aber im Ergebnis haben wir nicht zugelassen, dass diese Entscheidung unsere Freundschaft beschädigt. Der erste Gipfel zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich seit dem Brexit im Mai war ein wichtiger Schritt, um unsere Partnerschaft neu zu gestalten. Aber auch der Kensington-Vertrag, den unsere beiden Länder im Juli unterzeichnet haben, weist in die Zukunft der britisch-deutschen Beziehungen. Wir wollen unsere Partnerschaft auf eine neue Grundlage stellen. Wir wollen, wenn man so will, die Infrastruktur unserer Beziehungen stärken. Ich will sagen, wir arbeiten zusammen für Sicherheit und Verteidigung, Seite an Seite für ein freies, friedliches Europa, Seite an Seite auch bei der Unterstützung der Ukraine. Und ja, Ihre Majestät, wir arbeiten zusammen in der Energiepolitik und beim Klimaschutz, einem Herzensthema, wie wir wissen, für Sie, Majestät, bei dem Sie seit Jahrzehnten Vorreiter sind. Und wir arbeiten daran, die menschlichen Brücken wieder zu stärken, die der Brexit geschwächt hat. Junge Menschen sollen wieder einfacher zueinander in unseren beiden Ländern finden können. Sie sollen studieren, lernen, arbeiten können, diesseits und jenseits des Ärmelkanals. Sie sollen erleben, was uns verbindet. Gemeinsame Werte, Freiheit und Demokratie. Die Überzeugung, dass wir gemeinsam stärker sind und ja auch gemeinsame Leidenschaften haben, die wir teilen. Majestäten, königliche Hoheiten, Lords, Ladies, verehrte Gäste, bei mir war es damals die Leidenschaft für gute, für moderne Musik auf BFBS 95,4, die mich bereits als Jugendlicher ans Radio fesselte. So sehr, dass es mitunter schwer fiel, spät abends abzuschalten.
Wenn man jedoch lange genug wach blieb, hörte man noch damals die Evening Hymn, den Bugle Call und schließlich spielte die Band der Royal Marines die Nationalhymne. Heute senden Radiosender rund um die Uhr und kaum noch jemand weiß, was ein Close-Down ist. Ich frage mich manchmal, ob das wirklich ein Fortschritt ist. Aber mit der britischen Nationalhymne im Ohr bin ich als Teenager damals oft genug eingeschlafen. Und daran erinnernd bitte ich Sie heute mit den Worten God Save the King, Ihre Gläser zu erheben auf seine Majestät den König, auf Ihre Majestät die Königin, auf die Freundschaft zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich, Your Majesty, God Save the King.